That's good. 3 out of what we have 40, 50 students here? 47 students. Okay. Okay. What were you told, or what did you think it would be, this visit? What is this about? Why are you here? That is bad. You can't see. What are you here for? When did you come? To Andhra University, but the entire university is much bigger than what you are here for. What did you come here? To know more about startups and to know more about āhub. āhub is the institution that we can visit. Andhra University's Incubation Council, which we call āhub. So this started about 2 years ago. So the purpose of āhub is to encourage and promote innovation and entrepreneurship among students and faculty. We are an incubator. Incubation and the have you heard the word before? What is an incubator? Just the meaning of the word incubation, what is it? If you have biodiversity, right. Artificial environment creates. If a baby is prematurely born, you put him in an incubator, right? Artificial life support until it gets to be self-sustaining. Eggs and they hatch it and incubator like that. Right? So if you think of a company, starting a company is quite a task. It's not an easy thing to do. Many of us want to start companies, and many of us have these dreams of I'll build the biggest company, I'll build the best product available, I'll take over the market, some of you probably have dreams of having your own companies, right? It's not an easy start, and it is a challenging journey. So initially the challenge failure. We say about 95% of the startups fail. మనం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాం కంపెనీ డిగ్రీ అయిపోయి ఇంకా ఉద్యోగం టైంలో ఓకే మనం ఉద్యోగం కూడా వర్క్ చేయాలి మనమే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుని ఏదో స్టార్ట్ చేస్తాం రైట్ బట్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జర్నీ అని మనకు తెలియదు అన్నీ చేసేయడం అనుకుంటాం అంతే కదా రైట్ నౌ యూఆర్ ప్రాబ్లమ్ థింకింగ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్ నేను చేసినప్పుడు అలాగే అనుకున్నాను ఎవరికీ తెలియదు నాకు తప్ప సో బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ జర్నీ సో మోస్ట్ పీపుల్ will fail because we haven't had the education to do what we set out to do. So degree రావాలంటే ఫస్ట్ ఇంటర్ పాస్ అవ్వాలి ఇంటర్ పాస్ అవ్వాలి ఇంటర్ రావాలంటే ఫస్ట్ 10th పాస్ అవ్వాలి 10th రావాలంటే 9th అలాగే రావాలి టు ఎల్కేజీ రైట్ ఎల్కేజీ నుంచి చదువుకుని వస్తే 10th పాస్ అయితే 10th పాస్ అవ్వడానికి మనకి 60, 70, 80% వస్తే ఆ పర్లేదు ఏంటి 10 ఏళ్ళు జరిగింది ఆ తర్వాత 2 ఏళ్ళు కష్టపడితే ఇంటర్మీడియట్లో మనకు 50% ఆ పర్లేదు 2 ఏళ్ళు కష్టపడతాం తర్వాత ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే బీఎస్సీయో లేకపోతే ఇంకేదైనా బీబీఎస్ ఏదో డిగ్రీ చేస్తాం 3 ఏళ్ళు కష్టపడితే ఒక 70%, 80% అలాంటి కంపెనీ స్టార్ట్ చేయగానే సక్సెస్ అవుతారు అందుకే కొద్దిగా నేర్చుకోవాలి సో ఆబ్వియస్లీ ఫెయిల్ అవుతారు ఫస్ట్ చాలా మంది ఫెయిల్ అవుతారు ఆ ఫెయిల్యూర్ రేట్స్ తగ్గించడానికి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఇంక్యుబేషన్ సిస్టమ్ to help them go through the difficult phases and work with them to grow and thrive in the market. Daniki chaala problems untayi. Why can, how can a startup fail? There are lots of reasons why startups fail. An incubation system's role is to help them at key points so they don't fail. Even then people fail because it's not an easy job, it's a challenging start for a startup. So that's what incubation system does. So we have a lot of things we do. In addition to being a regular incubator, we also work with students and faculty to promote entrepreneurship and innovation. ఎందుకు మాకెందుకు వచ్చిన ద్వారా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు కదా డిపార్ట్మెంట్స్లో ప్రొఫెసర్ చెప్తుంటారు ఇన్నోవేషన్ గురించి మీరు చాలా చెప్తుంటారు కదా ఇన్నోవేషన్ గురించి స్టార్టప్ స్ట్రాటజీ రాబోతుంటారు అవునా ఎంతమంది వచ్చారు స్టార్టప్ స్ట్రాటజీ very few. Startup Saturday is a forum that āhub organizes here on campus.
ఇక్కడ దగ్గరలో ఉంటారు మీరు అందరూ మీ కాలేజ్ దగ్గర పెందుకులు ఉంటారా? అందరూ పెందుకునా? ఇంకా దగ్గరలో ఉంటే ఈజీ రావడం, దూరంలో ఉంటే కొద్దిగా కష్టపడాలి. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దెన్ యూ విల్ మేక్ దట్ జర్నీ. పెందుకు నుంచి రావాలంటే అట్లీస్ట్ 1 hour పడుతుంది కదా అట్లీస్ట్ 1 hour పడుతుంది. It's a public transportation, the commute will be around 1 hour 50 minutes also. 1 hour 50 minutes. చాలా టైం పడుతుంది. బళ్ళు ఉన్నాయా మనకి? బండి ఉంటే రెస్టారెంట్లో సినిమా కానీ సాటర్డే The college completes at 4 o'clock. By the time we start at 4 o'clock, the session will be completed. Yeah. We will start at 4 o'clock. So we need to make these people ready by 2:30. That's the bottleneck. But it is an interesting session to Yes. be part of. We talk a little bit more about that. But our role at āhub is, in addition to being an incubator and helping companies start up and thrive, we also take the responsibility to promote entrepreneurship and innovation among students and faculty on campus. Okay? So how do we do that? We do a lot of things. We do a lot of events basically. Trying to tell people, hey, this is important to you, this is interesting to you, this is exciting for you. So come and engage with us. Look at the world differently. Try to come up with a new idea. Solve a problem that you see. And let's see if you can make money. That is it. మీరు అందరూ ఎందుకు ఎదురు ఉంటారు కదా, అందరూ చుట్టుపక్కల ఉంటారు కదా. I want you to tell me, ఇవాళ పొద్దున్న లేచి ఇంట్లో తయారీ అందరూ ఇళ్ళలో ఉంటారా లేదా హాస్టల్లో ఉన్నారు? అందరూ చేసుకోవాలి అక్కడ. ఓకే, పొద్దున్న లేచిన తర్వాత ఇవాళ పొద్దున్న అందరూ అప్రాక్సిమేట్లీ 6 o'clock లేచి ఉంటారా? 5 o'clock లేచిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే, ఐమ్ షూర్ 7:30 లేచిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఎన్ని గంటలకు కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు? 9 అంటే 8:45 లేచిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఇంత పని చెప్పండి. పర్లేదు, నేను మీకు ప్రొఫెసర్ కాదు కదా. 8:30 లేచిన వాళ్ళు ఉన్నారా? 8:30 లేచి 9 o'clock టైం కాలేజ్ రావడం కూడా గొప్పే. హాఫ్ అన్ అవర్లో రెడీ అయిపోయి రావాలంటే అది మాటలు కాదు కదా. సో యూ కెన్ టేక్ క్రెడిట్ దట్ వే ఆల్సో. ఎనీవే, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వాట్ టైమ్ యూ woke up, you all woke up in the morning. You went through your morning chores, maybe helped a little at home, right? Ate your breakfast. Some of you probably skipped and came to college, right? College నుంచి classes అయిపోతున్నా. Somehow it took quite a lot of work for your faculty to get you all on the bus. ఇక్కడ 11 o'clock ఉంటానన్నారు. 12 దాటిపోయింది. So you went through half a day of your life, right? I want you to identify what are some of the challenges that you see. అరే ఇలా ఎందుకు ఉందా బాబు, ఇది మారితే మన జీవితం కొద్దిగా సుఖపడచ్చు కదా. అంటే కాలేజ్ లేకపోతే సుఖపడచ్చు అంటే నేను ఒప్పుకోను. అది కాకుండా ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటే మనకి లైఫ్ కొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది కదా అనుకున్న పాయింట్స్ ఏమున్నాయి హ్యాపీగా? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ ఇన్ జర్నీ? 9 to 10 బస్సెస్ రావు సార్. అంటే వాళ్ళు ఒక 10 minutes లో ఒక బస్సు వస్తుందని ఉంటుంది, కానీ అలా రావట్లేదు. ఓకే, సో టైం షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫాలో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా వర్క్ ఉండి అక్కడ రోడ్ స్కిప్ చేశారంటే ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండట్లేదు. ఓకే, అంటే యూ డోంట్ నో ద బస్ ఇస్ కమింగ్. We don't know the bus is coming. And then also today we had to skip the road from Vepagunta to Gopalpattam, and we need to take another road. Another road. So that was Road also not construction informed. notifications are not there. So they are unsure. Yeah, you don't know. Until you get there, you don't know if it's blocked. Yes. You're already getting into solutions. We're still at the problem stage. What other problems is under? Transport is a challenge, I understand, and that's what got you delayed, and okay, that is clear. What else? అంటే పొద్దున్న లేచి నుంచి బస్ ఎక్కిన ఏం చేయలేదా? What could have been different? What is the challenge that you saw could be different? Could make your life easier? Water problems in big areas. Okay. Due to like more hospitals in a particular area, the houses we are getting water problems. Okay. So not enough usable water. Roads properly constructed.
అంటే Okay, ఎప్పుడప్పుడు okay. రీచ్ చేసేస్తున్నారు Yeah, randomly it is there is no notice, we don't know there is a plan. Okay. Anything else? Would you like to say would that be any easier? Some of you had shower, some of you had a bucket. Right? Some of you can relate and compare both of them because you had both those experiences. ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా మీ లైఫ్లో పొద్దున్న సాయంత్రం మధ్యాహ్నం వరకు బస్ ఎక్కిన వరకు ఎనీ పాయింట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ హాఫ్ డే ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్ టుడే ఎనీ అదర్ ఛాలెంజెస్ యూ సా యూ ate breakfast. Everybody like your breakfast? Yes. Yeah? Everybody like your breakfast? Would it be different? Somebody might be thinking, oh, it's a lot of time, but it's an easy breakfast to bond. My point I'm trying to get to is every point in your life can offer a challenge that you can capture. Problems అంటే ఎక్కడి నుంచో రావు, మన చుట్టుపక్కల మన లైఫ్లో ఉండేవే ప్రాబ్లమ్స్. అవే ఆపర్చునిటీస్ని మార్చుకోవాలి. మనం చూసిన ప్రాబ్లం ఒకరికి వచ్చిందంటే ఓకే ఒకరికి వచ్చింది అనుకోండి, మరొక నలుగురికి వచ్చిందంటే ఓకే ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, అలాగే వేల మంది లక్షల్లో ఉన్నారు అనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్, అదే ప్రాబ్లం ఉన్నాడు. If you can find a solution, then they're willing to pay for it, right? And that is how you build a company. So at this point in your lives, in your careers, what we are trying to encourage students to think about is what are the challenges in the life around you. You don't have to look ahead and look far away from somewhere in the world. There are challenges around us. We just need to find them and articulate them, seek a mentor, work with them, figure out what the problem is, how do we articulate it, how do we frame it in a way that we can actually resolve the problem. Come up with a new idea, come up with an innovative way of solving the same problem. Right? Are you following me? Mango season is ఇప్పుడు ఇంట్లో అంతా ఆవకాయ పెట్టారా? ఇంకా లేదు కదా, ఇంకా కాయలు వస్తున్నాయి, ఇంకా రాలేదు. What do you know about ఆవకాయ? What can you tell me about it? Tasty and spicy. Tasty and spicy, which is why we like it. It's a pickle. What does that mean? Fermented pieces of vegetable or fruit, yeah. We can store for a long time. Right. It is a way to extend shelf life. Mango mango వదిలేస్తే ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? Maybe 1 week. బయట వదిలేస్తే 1 week తర్వాత it will start rotting, right? So what do we do to extend shelf life? What all do we do to extend shelf life in mango? Preserving it in multiple ways. చాలా మంది ఉప్పేసి నానబెట్టి వదిలేస్తారు, దాన్ని ఎండలో పెట్టారు, అట్లా ఏమంటాం మనం ఒరుగులండి, అవునా? ఆవకాయలు పెట్టుకుంటాం, అది కూడా 100 రకాల వెరైటీలు ఉంటాయి ఆవకాయలు, అవునా? ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ పెడతారు. అది కాకుండా ఇంకేం చేస్తాం? అవి ఫ్రూట్స్ అయినందుకు వెయిట్ చేసి జ్యూస్ చేస్తాం, జాములు చేసుకుంటాం. Right? All these different byproducts that we do, they are all extending the shelf life of a fruit that we love to consume, and it is healthy for us. It offers some nutrients, so we are consuming it. Just go back in time when the first avocado was ever made. Was that an innovation? Yes. Clearly. He did not go across the world and figure out what everybody else is doing and then do a study, research report and then come up with avocado. Okay, agreed, right? అదే జరుగుండొచ్చు కదా, మొత్తం ప్రపంచంలో తిరిగి రీసెర్చ్ చేసి రిపోర్ట్ రాసి ఇలా చేస్తే కరెక్ట్ వస్తుంది అవకాశం ఇప్పుడు అర్థం. Trial and error. He saw a problem, he saw an opportunity, he or she saw an opportunity and came up with an idea, implemented it successfully and refined it over time, over years, and we continue to do that here. And avocado is not unique. Across the world, every civilization has preservation techniques. Because nobody had refrigeration back in the day. Everybody had to figure out.
There is a small tribe in southwestern Alaska, where they eat a lot of fish there because that's what they get. They cut off the heads of the fish, and the ground floor frozen on soil and the freeze it. It's called permafrost. Permanent freeze it. So they dig a hole under the ground and they put the fish heads under the ground. They wait for a couple of months until it's fermented, and after that they take them out and eat. Up north in northern Alaska and northern Canada, there are tribes where they dig big, cut the holes underground, dig just and then it's all permanently frozen, and that they use as a freezer during the summer months. It never thaws. Through the summer, it's always frozen. So they dig just and meat type it. So every place in the world, everybody in the world tries to resolve their problems the way they can do with the materials available to them and technology available to them. Manaki ఏమైందంటే recent past, 30-40 years ago, somehow we got into this 30-40 years ago, since independence or even before that, we continue to carry that legacy. We continue to look elsewhere for ideas, elsewhere for solutions. We are so used to importing intellectual capital, and in the process we tend to forget that we are actually smart and we can do things ourselves. And that is where incubation centers and IICs come in. How many of you know about IIC? Institutional Innovation Council. Institutions Innovation Council. Similar banners are you met. Innovation Council అంటే విన్నారా ఎప్పుడైనా? Yeah, మీరు banners అవి చూసుకుంటారు. It will jog your memory because it doesn't occur to you that it is an important part of your life because it hasn't seeped into your daily culture. IICs are set up across the country. Ministry of Education, Government of India is pushing this. Every higher education institution in the country has to set up an IIC. Okay. So let me change the source here. I prepared this presentation for a different IIC. Okay, there are a few slides here that will be useful for us. So, anyway, IIC, the reason we set up IICs is because the intellectual capital buying input this for audit, what we are trying to do or what we've been doing since I graduated from my bachelor's in 2000. నేను బ్యాచిలర్స్ ఇది ఇంజనీరింగ్ మా ఇంట్లో ఇంజనీరింగ్ ఎలాగే చేసేవాను నేను పుట్టకముందే ప్లాన్ అయిపోయింది సో ఇంజనీరింగ్ తప్ప నేను ఏం చేయకూడదు సో ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ ఐ ట్రైడ్ హార్డ్ టు ఫైట్ బ్యాక్ బట్ ఐ కుడెంట్ ఫైట్ దట్ ఫైట్ సో ఐ హ్యాడ్ టు డూ ది ఇంజనీరింగ్ ఎంసెట్ 3 సార్లు రాసి చచ్చినట్టు అందులోకి వచ్చాను I did not want engineering and I ended up getting a degree in architecture. I have a bachelor's in architecture. I didn't want it, but what do we know very well? On a school of other exam అయితే పాస్ అయిపోయింది అది ఏ ఎగ్జామ్ అయినా బాగలేదు సాంస్క్రిట్ అవని రాకెట్ సైన్స్ అవని ఏదైనా సరే 2 నెలలు ఉంది ఎగ్జామ్కి ఇది సిలబస్ అంటే మనం రెడీ అయిపోయింది అవునా టీచర్ ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పలేదు అవన్నీ అవసరం టెక్స్ట్ బుక్ ఏది అంటే దగ్గర బడి పడేసి రాసేసి పాస్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 5 years. I'm reasonably smart. I could get through. I finished my degree and finished it. So, ఇప్పుడు అప్పట్లో మాకు అంత హడావిడిగా అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ప్లేస్మెంట్స్ లో ఆర్కిటెక్చర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ప్లేస్మెంట్స్ నో ఆర్కిటెక్చర్ డిగ్రీ విల్ ఆఫర్ యూ ఎనీ ప్లేస్మెంట్స్ ఇట్స్ బికాస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ యువర్ ఓన్ కన్సల్టెన్సీ బిఫోర్ యూ గెట్ దట్ ఫార్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ సంబడి హూ ఇస్ ఆల్రెడీ a senior and so you get into the profession soon. That is how architecture works. So I was never into the placement race. But all my colleagues in other branches across the campus here, they were all graduated. I'm a graduate from here.
they were all running out of placements and everybody was getting good packages. Apparently, they used to get something like 30 lakhs, 40 lakhs, average packages of this is 2,000. Everybody was happy, they were getting good. Software engineer అవ్వాలి నువ్వు ఆర్టిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి నన్ను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్స్ అది కూడా చేసి అది నాకు నచ్చలేదు. NIIT some diploma in software engineering. Again, same మనం పాస్ అవ్వడం తెలుసు కాబట్టి పాస్ అయితే వచ్చింది డిప్లొమా వచ్చింది. రెండు డిప్లొమా I didn't know what to do because neither of them I was like I didn't want a degree in architecture, I got one. I didn't want a software degree, I got one. Then they said, oh, you have to go to the US and then you have to be a software engineer. Software GRE test రాయడం దాని పాస్ అయిపోవడం మార్కులు వచ్చి ఎక్కడ అడ్మిషన్ వస్తుందని పెట్టాను. వచ్చింది అడ్మిషన్ వీసా నాకు రాదే అనుకున్నాను, వచ్చింది అది వెళ్ళిపోయింది సార్. Everything suddenly I found myself in a degree that I didn't want, which is masters in planning. I didn't know anything about it, and in a country that I didn't want to be in. So again, test పెడితే పాస్ అయిపోవడం వచ్చి కాబట్టి 2 years degree అయిపోయింది. జాబ్ కావాలంటే జాబ్ వచ్చేసి జాబ్ వచ్చింది చేరిపోయాను. Within 1.5 years I got fired because I had no experience working anywhere. After master's degree at 25 years old, I found myself in a job that I didn't know how to handle and I couldn't perform well and I was fired. So then that is when I started growing up. It's like, okay, this is real life. I have to actually do some work that makes sense to somebody other than me. Right? So then I have to figure out how to grow and I did all that. So opportunity placement. Our placement got equivalent. Colleges advertise themselves saying we got this placements. This is the package. So everybody is looking at joining the degree because you have a promise of a placement at the end. Right? Everybody is looking for a job. If everybody is looking for a job, there has to be somebody to give that job. కదా అందరూ ఉద్యోగం ఇచ్చేవాడు ఉండాలి కదా. ఎన్ని కంపెనీస్ ఇస్తాయి ఉద్యోగాలు, ఎన్ని ఇస్తాయి ఉద్యోగాలు, ఇంతమంది ఉద్యోగాలు కావాలంటే ఉండాలి కదా కంపెనీస్ కూడా. మనకి ఎంతవరకు ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవి? మేజర్ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ డూయింగ్ బిగ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆన్ క్యాంపసెస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ సర్వింగ్ క్లయింట్స్ outside the country. Right? So most of our talent was being either drained out of the country, like somebody like me who left the country for different reasons, or people who are being hired in the country to serve clients outside the country. Right? The focus was never on what are our challenges, how can we resolve. We are training hundreds and thousands of students in technical skills to solve problems for somebody else, not for ourselves. So this we realized sometime in late 2000s. Okay? That is when we started talking about new education policy. ఇప్పుడు మీరు 3-year degree నుంచి 4-year degree transition అవుతుంది కదా మీ కాలేజ్. That is a product of new education policy 2020 that was passed in 2020. This discussion about new education policy started back in 2008-2009. First drafts of the policy came out circulating around 2011-2012. As part of that policy, what they thought about is, okay, how do we change this scenario, change the focus from grades and placement towards innovation and entrepreneurship. We have to create an ecosystem. We have to create a culture on campuses to encourage students to think about challenges around them and come up with solutions that can resolve those challenges. Following me so far? అర్థమవుతుందా? అందుకే నేను అడిగాను పొద్దున్న లేచిన నుంచి ఎంతవరకు మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చూసారు? Because that is the focus, nationwide focus. If you're not thinking in those terms, you are failing as an IIT. So āhub is part of that IIT effort in this campus, and we are also, mentoring other IITs. ఇప్పుడు others మీ కాలేజ్ నుంచి IIT members last week they were in 6th and 7th. And so they were attending a training session. How do we handle the IIT? What is the purpose of IIT? IIT ఏం చేయాలి? Actually, this is the purpose. This is the main goal, to change the culture from a focus on grades and placements towards innovation and entrepreneurship. Innovative to ఆలోచించి to see, you are probably about 25 years younger than me. I'm 48, you are probably 20, 25, 20, 22 ఉంటారు కదా. So 25
25-30 years younger than me. Right? You are going to look at the world very differently than I did when I was your age. You're going to look at the world differently at every point in time going forward. Right? Most of you are probably very deft in playing video games. Right? You play video games. I have a kid who is now 11 years old. He is a Minecraft addict almost. Always we have a fight. Every day we fight about him wanting to play Minecraft and I am pushing Minecraft. Now last week, he was talking to me about Minecraft mods. How many of you play Minecraft? Never heard of Minecraft, right? Your brother plays, okay. Apparently there is something called mods in Minecraft. So I enter mods and again. Mods అంటే Minecraft యూనిట్స్ లా ఉంటాయి అవి చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ లాగా ఉంటాయి బ్లాక్స్ అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటారు సో అవి ఉంటే మనం మార్చొచ్చు మాడిఫై చేయడానికి ఎలా మారుస్తారు అంటే అదే ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు డూ ఇట్ I thought okay all this time I thought he was just wasting his time something is coming on this let's dig deeper so he said I want to change the way the game looks a little bit and I want to change a few features so how do you do that oh I have to download something called Java development kit I'm like oh so this guy is actually paying attention to something beyond the game so let's dig deeper I said okay what is Java development kit I said I don't know he said I don't know what to do with it I said where do you get it you know we can download it online I said okay let's download it so we downloaded it on desktop and then he said we have to install it I said I don't know how to install it how do you install it so he went and figured it out there is a exe file you have to find that file so I taught him how to use Explorer Windows Explorer and he figured out he installed it then he realized that it's a language that he has to learn he didn't know what Java was he knew that Java edition Minecraft Java edition మాట్లాడడం తెలుసు కానీ Java అంటే ఏంటో తెలియదు so now he understood okay there is a Java language now I have to learn ఇవాళ పొద్దున్న కూర్చుని నన్ను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను Minecraft రావడం నేను చెప్తున్నాను లేదు నువ్వు Minecraft రావడం వీల్లేదు పొద్దున్న వచ్చిన పని పడలేదంటే నువ్వు ఇది చేస్తాను కదా Java డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్ రోజు అంటే కూర్చుని చూసాను now the path he is on now I'm okay he is discovering something new maybe he will get into a programming thing I don't know if he is interested in it what I'm trying to tell you here is in your regular life every day you are addressing problems you are trying to figure out how to do different things just the transport example you were talking about coming from Endur to here should not be so hard for us ఎంత distance are you looking at 25-30 kilometers Not even 25. not even 25 kilometers 23, 22 hours. Between 22. right when we are talking about virtual reality and augmented reality and that is what you are studying in classrooms why is it taking us 2 hours to come from Endur to here which is 25 kilometers don't you feel it's ridiculous it's a waste of our potential waste of our life sitting in a bus in a hot sun waiting for us to get to somewhere kada it's complete idiocy why are we wasting our time why can't we do this better అంటే ఓకే ఆన్లైన్ లెక్చర్స్ సరిపోతుంది మనం అక్కడ కూర్చొని చూసుకోవచ్చు కదా దేర్ ఇస్ వాల్యూ ఇన్ దట్ వి డూ దట్ ఆన్లైన్ బుక్స్ అని చేస్తారు కదా దేర్ ఇస్ వాల్యూ ఇన్ దట్ బట్ సమ్ టైమ్స్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో వాల్యూ ఇన్ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి సో హార్డ్ దేశంలో కదా పక్కన విశాఖపట్నం వస్తున్నాం 2 hours ఎందుకు పడుతుంది మనకి దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ రైట్ if you are addressing it you will be addressing it in a very different way than how I would address it because I am socialized in a certain way as I grew up I learned some things in certain ways and I'm kind of stuck in that mode and I'm at a stage in my life where I'm not really that sharp that is why we rely on the next generation to come up with innovative solutions that is you so there is no question whether you are brilliant the question is how you use it and that is why we are creating these ecosystems where you can do the best you can possibly do so ecosystem preparedness ecosystem responsiveness and ecosystem performance on there this ecosystem is being set up for you to do the best you can possibly do our job is to make sure that the ecosystem is responsive to your needs సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఒక రోబోటిక్ ఆర్మ్ తయారు చేయాలనుంది దేనికి తయారు చేయాలనుంది అంటే రోజు పొద్దున్నే నేను వెళ్ళి
బటన్ నొక్కి బండి ఆన్ చేయాల్సి వస్తుంది, నాకు బటన్ నొక్కాలి లేదు, నాకు ఒక ఆన్ కావాలి, అది ఆన్ పెట్టి నేను చెప్పగానే చేశాను. That's fine. If that is what I'm giving you a wild example. If that is what you want to do, now the ecosystem's job is to make it easier for you to pursue that. It may be a stupid idea. That is besides the point. Our job is to make sure that you have the opportunity to pursue whatever it is that you want to pursue. That is what IICs are set up to do. Okay, that is the ecosystem we are all trying to set up in each college. 64,000 colleges in India. Higher education institutes, anything beyond 12th grade. These 64,000 colleges are IICs set up. అందులో ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికి 8,000 IICs ఉన్నాయి. We started in 2018 nationwide. What is the percentage then? 8,000 out of 64,000. Calculate one. 76. 15%. 15. 15%. Do we consider? Approx. Approximately 15%. In 6 years. The progress is 15% in 6 years. Is that good progress, Vijay? No. So one of these days, Ministry of Education is going to come down and say, if you don't have an IIC in the next 2 years, your license is cancelled. I'm glad you guys have an IIC. So they are pushing hard to get your IIC started. Our job is to set up the ecosystem so you can pursue what it is that you want to pursue the best of your abilities. IIC's role in funding do what you're doing, which is teaching and mentoring in a new way. Don't focus so much on placements and grades. That is important, but focus on innovation and architecture. If somebody wants to start something, allow them to do something to help them. That is what we all do in āhub. āhub the door is always open for students. If somebody wants to come pursue something, we are happy to work with them. AU students ki incubation sector lo incubation is free. There is no fee for AU students. What I am suggesting all of you to do is work with your faculty and start what we can call pre-incubation. Okay? That ecosystem we will ready this. That's faculty response. Have you heard of UP? మీరందరూ నేను చెప్తాను కదా పొద్దున్న లేచి నుంచి బోర్డు కష్టాలు ఉంటాయి కాబట్టి అట్లా ఇన్నోవేటివ్ ఆలోచించుకోవడం సొల్యూషన్ తయారు చేసుకోవడం అని చెప్పినప్పుడు సార్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏం చేస్తారు నాకు ఐడియా వచ్చింది ఏం చేయాలని అడుగుతాను అంతే కదా ఏం చేయాలి యుక్తి అని ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది ఆ పోర్టల్లో మన కమింగ్ పని చేయాలి కానీ దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ న్యూ వెబ్సైట్ బట్ ది ఐడియా ఆఫ్ ది పోర్టల్ ఇస్ దిస్ మనకి ఐడియా వచ్చిన వెంటనే ఏం చేయాలి అంటే యుక్తి పోర్టల్ పోర్టల్లో మీరు లాగిన్ అయ్యి మీ కాలేజ్ తరఫున నేమ్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసుకుని మీ ఐడి అప్లోడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి లాగిన్ పాస్వర్డ్. మీ కాలేజ్లోని ఎవరో యుక్తి కోఆర్డినేటర్ ఉంటుంది రైట్. ఆ యుక్తి కోఆర్డినేటర్కి యాక్చువల్లీ ఆ వెబ్సైట్కి పింగ్ రావాలి బాబు మీ స్టూడెంట్ ఎవరో ఎన్రోల్ అయ్యారు అని. కానీ ఆ యుక్తి వెబ్సైట్ సరిగ్గా పనిచేది కాబట్టి పింగ్ రావాలి. దెన్ క్లీనింగ్ ఇట్ బెటర్ సో ఇట్ విల్ గెట్ బెటర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. బట్ పింగ్ వస్తుంది వచ్చినా రాకపోయినా యాజ్ అ కోఆర్డినేటర్ ఇట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చే సో అప్పుడు చేశారు. సో మీరు రిజిస్టర్ అవ్వగానే నాకు పింగ్ వస్తుంది. పింగ్ ఓకే ఐ హావ్ టు వ్యాలిడేట్ యూ యాజ్ అ స్టూడెంట్. ఐడిని అప్లోడ్ చేయమంటే మీరు ఐడి అప్లోడ్ చేస్తారు. ఓకే దిస్ పర్సన్ ఇస్ ఆదర్శ్ కాలేజ్ మీ కోఆర్డినేటర్ ఓకే. దెన్ వాట్ దే డూ ఇస్ దే అసైన్ యూ ఫర్ యువర్ ఐడియా టు అన్ ఇన్నోవేషన్ అంబాసిడర్. ఓకే, ఇన్నోవేషన్ అంబాసిడర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్నోవేషన్ అంబాసిడర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెంటర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ యువర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ. ఆ ఐడియా ఏ డొమైన్లో ఉందో ఆ డొమైన్ తాలూకా ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయింది మోస్ట్ ఆఫ్ వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తారు. సో రోబోటిక్ అనుకున్నాక రోబోటిక్స్ తెలిసినట్టు కాబట్టి అసైన్ చేస్తారు. That person's job is to come, sit with you, talk to you, and identify if your idea is in a good shape. Idea is in a good shape or not ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి, ఏం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని అడుగుతారు, చెప్తారు. సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే సొల్యూషన్ ప్రాబ్లం ఫిట్ ఉందా లేదా చూస్తారు.
అంటే అసలు చెప్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటి, దానికి సొల్యూషన్ ప్రపోజ్ చేస్తుంది, కరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తా లేదా అనేది దే విల్ అసెస్ విత్ యూ. ఇట్స్ ఎ కాన్వర్సేషన్, ఇట్స్ నాట్ గ్రేడింగ్ ఎగ్జామ్ కానీ. సో దే వర్క్ విత్ యూ and see if it's a good solution for a problem that you solve. If not, then they'll say, okay, idea బాగానే ఉంది, ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, కానీ you identify the problem is set అవ్వట్లేదు. So do you want to change the problem? Because are you focused on the problem? Are you focused on the solution? చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరూ స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చాం మీకు తెలియాలి, లేదు స్టాటిస్టిక్స్ పక్కన పెట్టండి, ఇక్కడ రావాలి మీరు, నేను నుంచి ఇక్కడ రావాలి, రైట్? గోల్ అది, బస్ రాలేదు, ఎవరికో కామన్ చెప్తే అప్పటికి బస్ రావట్లేదు, నేను నచ్చేది చెప్పి నచ్చుతుంది. Your problem is clear, you need to get to Visakhapatnam. Your solution will get you there, but is that the right solution? No. ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి మాట్లాడు, లేదు అలా కాదు, నాకు వెళ్ళిపోయి అర్జెంట్ టైం అయిపోతుందని చెప్పి దారిలో బండి ఉండడం తోసేసా బండి తీసుకుని ఉంటుంది. Problem will be solved. Is that the right solution? No. It's not. So this is the conversation your mentor will have, your innovation mentor will have. What is your focus on? Do you have to get to the problem you focus on? కొంతమంది అదే బండి ఉంటుంది, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి, పని ఉందో నాకైనా సరే బండి ఎక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడికో బండి ఉంది, నా దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంది, వెళ్ళాలి, వేరే కాలేజీలో అది ఇంకెక్కడికి ఎక్కడో వెళ్ళిపోవాలి అంటే దీనికి యూ హ్యావ్ అ సొల్యూషన్, యూ వాంట్ యూజ్ ఇట్. మన దగ్గర సుత్తుంది కదా, ప్రతిదీ మేట్లో కనిపిస్తే కష్టం కదా. సో యువర్ మెంటర్ విల్ సిట్ విత్ యు అండ్ సే, ఓకే, యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డ్రైవింగ్ యువర్ బైక్. Okay, let's find a problem that will really help you with using your bike. Right? Somebody needs a ride, you get to drive your bike and help them. That is okay, that makes sense. So that is the conversation that your innovation industry will have with you. You are interested in the solution that you want to have access to, or you are somehow good at it, or you are interested in a problem and you are trying to find a solution. Then let's go to the next step, which is creating a POC. Okay? Proof of concept. అసలు ఏ ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నావు, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఒక అజెండా నన్ను కలవడంట నేను కాదు, నేను కలవట్లేదు, వాళ్ళకి కెమిస్ట్రీ చేస్తుంది. అండ్ జేఎంఆర్ హాల్కి యూ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ, తెలిసి వగీరా ఒక లేడీ ఉంటారు అక్కడ, వాళ్ళు కలవడం. యా, అది కాల్ బ్యాక్ అవ్వాలి. So that is what the innovation advisor will do. Work with you to go through the next steps. So validate చేస్తారు, then there will be idea will be evaluated for next steps. Until మళ్ళీ iterative process ఉంటుంది. POC తర్వాత they will take you, POC is good. POC అంటే basically a basic prototype. ఏదైనా మీరు ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ కరెక్ట్గా ఉంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని లెట్స్ మేక్. ఇప్పుడు స్విచ్ చేసి బాగా రూమ్లో లైట్ లేదు, లైట్ పెట్టాలి. Let's say you are the first person coming in this light. So they say, okay, what is your idea? Battery backup switch on that light. Then ఒక diagram తీసుకుంటాం, get the concept. ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ అని చెప్పి చిన్న వాయిడ్ okay, so that is your POC, proof of concept. If you can prove it, then your concept is working, but that you cannot sell in the market. Now you need to make a prototype. Prototype ఎలా ఉండాలి, మార్కెట్ ఎవరైనా కొనుక్కోవాలి, ఇలా వాయిల్ వేయాలంటే ఎవరు కొనుక్కోవాలి. సో అది మిగిలిన అందంగా స్విచ్లో ఎలా కనిపించారు, వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కనిపించారు, ఇంట్లో వేయకుండా అంత సెట్ అయినప్పటికీ అన్ని చేసేప్పుడు కొన్నాళ్ళు పడుతుంది. ఫ్రమ్ ద prototype POC to prototype, there are lots of trials and errors. You go through that. And then once your prototype is ready, you put it in the market, test it out, see if anybody wants to buy it, what changes do you want. I need test to market of it, sale అవుతుందా లేదా, ఎంతమంది కొంటున్నారు. That is, you have a company. Once you have a product that can be sold, then you have a company. You can build, right? Not all of us want to build a company. We are very happy to be in the lab. Some of us.
Challenge will be, I want to tackle it, I'm very happy tackling it, using my brain. That is my thing. That is what I want to do. Once I solve the problem, it is not my interest to pursue that as a company. That's okay. There are so many others who don't care to think about problems and come up with solutions. They are very happy building companies. Sell your idea. They will give you money for it and they will build a company and make way more money. But the idea is for all of us to engage in innovative thinking. That is why Yukti is set up. So when you have an idea, go on Yukti and register yourself and put it on there. It will immediately give you an ID. Yukti ID is a PDF or something. That you can attach to your resume. Saying, I had this idea, I put it on Yukti, I pursued it to a certain extent, and after that I was too busy doing whatever else. So you can offset ID. It is useful for you in your career, wherever you're going. It is a proof that you are thinking outside the box. The better the idea, the better it is for you. That is where innovation ambassadors can help you. Now, మీకు innovation ambassadors assign చేయగానే వెంటనే క్లిక్ అయిపోయి మీరు innovative గా ఆలోచిస్తారని గ్యారంటీ లేదు. Mentor is something. Mentorship is a delicate thing. You need to find your mentor. How many of you can comfortably say, I have a mentor? Somebody you go to talk to about your intellectual journey. This is how I'm thinking, this is where I'm going, this is how I want to be. Other than parents obviously have our confidence, we go to them with any challenges. Other than parents have to same technical field over, maybe they can serve as your technical mentors, but oftentimes it is not the case. We seek somebody else, parents we might not want to share it. Right? Dynamic. So we always seek somebody else. How many of you can comfortably say you have a mentor? Okay, then you really need to work on it. You need a mentor. Find somebody who you can talk to about your intellectual needs. Okay? That is important. And this could be that. Yukti looks at encourages Yukti coordinator will assign you a mentor and you can start talking to them. And that relationship can blossom into way more than just one that idea. It's really important to have mentors. I didn't have a good mentor, or I didn't have a mentor until I finished my master's. Yeah, after my master's or PhD, when I joined my PhD is when I got my first mentor. I realized that I needed a mentor, and this is what I was missing all over. Until then I was floundering. So mentorship is really important. That is what you will get through Yukti. So Yukti is an important portal. And let's go back to this. Innovation ambassadors will matter, Yukti will matter. In fact, let's just Yeah, we recently applied for that. Okay. I can make one last picture. So we have applied for You will that. just apply. Yeah. Okay. In fact, when they happen in your call, you'll understand. Nothing I can tell you now that will help you. And then contests. How many of you participated in a hackathon? How many of you know what a hackathon is? Hackathon is any idea, whatever you know about hackathons. Should I be shocked or surprised? Hackathon is good. This is something when it's not In a group of people that we are when know about anything, like they ask me questions and it's only because of leadership. Like I heard about Google Hacks. అన్నీ కరెక్టెడ్ ఉంటాయి బట్ I mean you're getting all the right words but I'm not sure if you connect them all. But hackathon is a contest. Okay, like quiz contest, debate contest, that is how common hackathons are becoming. Hackathons have their origin in hacking, in computer hacking, but they're growing well beyond hackathons. That old computer coding hacking is just another thing. Right? Hacking is also, everybody knows what hacking is and how people hack websites and portals and servers and all. Now take that, so they're hacking barriers, right? They're hacking barriers and breaching those barriers and getting into some secure system. Think of a problem that is very hard to crack. That's been bothering you. There are barriers that you're trying to breach to solve the problem. Right? That is what a hackathon is. Hackathons
give you problem statements, and they're asking you to hack those problem statements and get in and figure out the solution. Okay? Social code in the process. Right, it could be. Now what we do at āhub is hackathons are not discipline specific. We focus on life things. The last hackathon we had was health and welfare. We have problem statements in there. The previous one was tribal welfare. That was a really interesting hackathon. One of the problem statements we had was ఎవరైనా మీరు పెందుర్తి అరకు అంటే వెళ్తారు కదా సో పెందుర్తి కదా అరకు వాడేరు రోడ్ వెళ్తారు కదా అక్కడ ట్రైబల్ విలేజెస్కి వెళ్ళారా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ హ్యావ్ టాయిలెట్స్ రైట్ హౌసెస్ టాయిలెట్స్ ఎందుకు ఉండవు టాయిలెట్స్ ఓ అలా కాదు ఎందుకు ఉండవు కాదు ఉండాలి అంటే మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి టాయిలెట్ ఉండాలి ఓకే అవేర్నెస్ ఉందా అనుకోండి మన ఫిజికల్ ఫంక్షనల్ టాయిలెట్ ఉండాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సారీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ప్లంబింగ్ ఫ్లష్ కొడితే ఫ్లష్ అవ్వాలి ఫ్లష్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి రన్నింగ్ వాటర్ రన్నింగ్ వాటర్ ఉండాలంటే ఏముండాలి గ్రావిటీలో లేదా ఏదో పంపు ఏదో ఉండి కంటిన్యూస్ ప్రెషర్ ఉండాలి అవునా ఆ ప్రెషర్ ఉండాలి పైప్స్ ఉండాలి రన్నింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ ఉండాలి అంటే ఇట్స్ అఫేర్ దట్ విల్ కాస్ట్ us in lakhs in crores. Most of the villages don't have plumbing. They don't have running water. But మనిషి అన్నోడు టాయిలెట్ వెళ్తారు కదా they all have to use toilets. So what do? They go out in the forest and associated safety concerns మనకి భయం right? It's a wild area. There can be animals. Animals are full of all వచ్చు తేలు చెవి పావునే సరిపోతుంది you don't want to get hurt, right? And then there is also other additional layer of safety issues with women. If you're going out in the middle of night or when it's dark, it's a safety concern. And it's hygiene problem. Any problems in life, every toilets level. So how do we resolve this problem? We need toilets, but we don't have running water. So design a toilet without the use of water. That was the problem. And students came with a solution. They got a prototype. They got a POC. They, flight ticket. Flight to toilet chal mara. It's a vacuum toilet. Flush nokkagane big suction pump ni mottham lagestadi. So powerful that you don't see any traces left. And there is very little water to just wet it. That is what they got. And they won second prize for that in that hackathon. Now there is nothing, no computer programming in this. There is nothing to do with hacking a code. It's a problem that needs to be hacked, and they came up with a solution. They won second prize. You know which college is from? Anybody wants to guess? Or which institution? Customer, which college is it? 8th standard kids. 8th standard kids. The competitions, hackathons of Andhra University are open for anyone. High school students, college students, and startups. Anybody can participate. Okay? So, if you want to do this, you can. You just have to want to do it. There is no question of if you can. It's only a question of do you want. So if you apply yourself, you will be able to figure out interesting, innovative solutions for lots of problems around you. So to get that message out to students, we do a lot of events. This is a calendar from July to December 2023. Last year, starting from April 1st, 2023 to March 31st, 2024, we conducted 152 events. That is more than 3 events a week. Why do we do that? So, ఇవాళ కాకపోతే ఇవాళ అవ్వలేదు అనుకుంటే రేపైనా వస్తారు. ఈ ఈవెంట్ కాకపోతే ఇంకొక ఈవెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి యూ వాంట్ నో దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? యూ సిట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. This is teaching you. You just cannot understand what's going on.
But the same content you will absorb very quickly if you are following the problem. You all have that experience, right? You all learn differently. Sometimes we learn it while doing, sometimes we learn it while listening. Right? So that is why we do same things multiple ways, multiple events throughout the year, targeting different students, different branches. We do everything possible, whatever we can within our means. And all colleges are trying to do that. What can you do to help out? If you find an event that is not very interesting to you, but you think the content is useful and interesting, or it can be done differently, more interesting, work with the people who are organizing these things. Make it better. Because this is for you. If you don't participate, then nothing is going to work. Right? Those of us who are trying to do events, saying that we're doing it for you, if we don't know how to do it, then you should take charge and say, okay, wait, sit back. Let me do this, you watch me. If you want to do this, this is the way to do it, that's the only way you're going to listen. అంతే కదా మీకు కావాల్సిన మీరు పెట్టుకోకపోతే నేను చేస్తే ఎలా సో గెట్ engaged. Ask your teachers who is doing the IIC, how can we help? What can we do to make this work for us? Because this is your world coming up, not my world. Kada? Okay? People will matter. Now, āhub, the place you came to visit is pretty big. Chala pedda system. We have centers of excellence. The place you're sitting in is a complex of labs. We have 14 labs here and 2 more are coming up. There are all kinds of labs and I don't know all the technical details. I come from a PhD in social. So I don't have the technical details and abilities to explain what exactly happens in these labs. There are instructors sitting over there and they'll take you through all that information. But you are welcome to engage with these labs too. You can enroll for courses that they're doing. Lots of skill building courses is what they offer you. It's open to anybody across the state. Whoever wants to join, they can enroll and join and get a specific course skill. Okay? Now, whatever we were doing last year, we were doing better than few others. So we were given 4-star. In that capacity, we are now training and mentoring 4 or 5 other institutions. So IIC is a very useful and interesting and important institution for you. So please get engaged. Improve your IIC. If you don't get engaged, it won't work for you. And say to me, I'll stop here. Now you ask me questions. I didn't ask you if you have any questions. I said ask me questions. So think of a question that you can ask me. Just pick up some question where you are lagging behind or what is to be done, what are your interests, where in which this art can make utilize beauty of your interest, or how can you can utilize your ask some question, okay? That will be more specific to art and Our question is Serena. Wait, all this time I was talking about how it is about you. So you ask questions that are relevant to you. How many of you are willing to or interested in or exploring or maybe dreaming about starting your own company? How is anybody else? Everybody else wants a job or settle into a job? Or maybe some of you are coming from farming backgrounds, you have a farm or your parents have a business that you want to discontinue. Anybody like that? Pre-existing plans on the కొత్తగా ఎక్కుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు అది బిల్డ్ అవ్వడం already have one third. we have few people who are from farm backgrounds. Okay. Rest of you are all looking for jobs? Is that the plan? Speak something. Speak Yeah. something. This is the time. Okay. That is fine. So what kind of jobs are you thinking of? You're getting into some new age technologies, right? Everything is changing very fast.
How many of you use ChatGPT? Antena, āhub ChatGPT. You can be honest. It's okay. It's not wrong to use ChatGPT. It's about what you do with it. That's it. That's all. Maybe 10-15 people. We don't know. Telida the hardware of the chapter. They will forward the answers they got from ChatGPT to them. Honestly, most kids, that's what they're doing. They're using ChatGPT to finish their assignments. So even today, papers, research papers are being written by technology. Yeah, that's unfortunate. That's very, very unfortunate. ChatGPT is a tool that is coming up, right? AI is all over the place now. So if you're looking for jobs, then you need to know how to use those tools. How to build tools like that. Just like firing students just because they are writing it with their taking assistance of ChatGPT. Professors in IIT Bombay, one professor recently I heard about it. And one professor in chemical engineering, he has fired almost 2 to 3 people. They are research scholars. They have written something from ChatGPT, and it got selected by mistake, by chance. So things are very out of control. You all heard of that photography contest, right? Yeah. Some huge Sony photography contest, worldwide contest. It's a pretty prestigious contest. And this guy won it. And after he won the prize, he didn't take the prize. After he won the prize, he revealed that it was an AI generated image. It was not actually a photograph. And he said, this is how poor our judging mechanisms are. If I can do the best photography contest in the world with AI, then we need to change, we need to improve. ChatGPT is just in case you are answering your assignments with ChatGPT, what you are doing is fooling yourself, nobody else. You all heard of plagiarism, right? You know what plagiarism is? What is plagiarism? Copying others' content? That's not a complete answer. As your own. As your own. That is plagiarism. If you are borrowing ideas or content or work of somebody else, you should give them due credit. You cannot present it as your own. That is plagiarism. And plagiarism, whatever you are writing or whatever you are producing, they put it through a software. And if it says your clear 80% is original content, you're okay. But that is not the point. Even if it is one idea and you rephrase it cleverly that the system cannot detect, you are still plagiarizing, and that is unethical. So the ethics of it is something that you have to think for yourself. Some software will judge you, and that is ridiculous. అబద్ధం చెప్తున్నాం మనకు తెలుసు కదా, అబద్ధం చెప్తున్నాం మనకు తెలుసు, అబద్ధం చెప్పకూడదు కూడా తెలుసు, అయినా సరే చెప్తున్నాం కదా, అర్థమే దొరకడం వరకు తొందర కదా. You have to think about it. Now if you are conscious of that, now you will look at ChatGPT differently. It is a tool. How do we use it? ChatGPT is not a weapon to do something. ChatGPT is a tool to help you do something more. Now what do you do with it? Anyway, if I start talking, I can't stop talking because I was a faculty. I'm used to talking for hours. If you don't ask questions, we will stop it. I'm not going to force you. If we get any we'll imagine it, like if we saw a problem now, for example, anything, we imagine it, like if it was like this, it could be better for us. But when we implement in it, but we implement in physical, it would be something else. We'll imagine it for 10 things, we'll imagine it. But when we do it in the physical things, we'll stop it to 2 points. How can we I think we can Go forward. మనం అనుకున్నాను అంత చేయలేము, కొంతవరకు చేయగలం. అంటే మనం ఎక్కువ ఇమాజినేషన్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చాక్లెట్, అది 8 పీసెస్ ఆఫ్ చాక్లెట్ అని మనం అనుకుంటాం. బట్
మేబీ ఐమ్ నాట్ టేకింగ్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ అది మనం ఎక్కువ ఇమాజినేషన్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఓకే మనం ఇంతే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము అని అనుకోండి. ఆ ఐడియాని ఎలాగ ప్రొసీడ్ చేయగలము? ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా, మేబీ ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా, బట్ హౌ కెన్ వి prolong that, like to the complete extent? That is where the innovation analysis comes in play. It is a brainstorming session. You have to continue to discuss it. Figure out multiple ways. This chese better, that chese better, ila avutunda, ala chese better. The innovation advisor is more of a mentor and a friend. If you are looking at the relationship as you chepte nenu chestanu ante adi jaradu. It's not going to help you. You need to find a mentor that is going to work with you as an equal. And that I understand is challenging. It's not easy to find somebody like that. That's why you have to keep looking. Like, who can I talk to? Meet as many people as you can. Talk to people and figure out what they can do for you. How they can help. If they're interested in working with you. And it doesn't always have to be somebody older than you. It can be your peers. You know what they say when you go to college? 25% of what you learn in college is from your faculty. 25% is what you learn from your peers. 25% is what you learn from your books. And the other 25% is what you learn from your world around. The relationship we have with our faculty is an asymmetric relationship. It's a hierarchical relationship. Sometimes it works very well when they are working with you with your best interest in mind. Not all faculty are set up to do that. Sometimes they have to do things that are not very cool for you. But then it's a correct and sometimes they have to do their jobs, which is hard for you. But in terms of learning, 25% is what you learn in faculty. So you have to put in a lot of energy into building relationships beyond faculty. Among yourself, your group, you learn from each other a lot. Ideas on something else. Hackathon wale idea. Yedo idea vastadi, ichchadam achchadam. You have to share that. Without sharing it, you don't know if it is good or not. Others will give you feedback. Why can't you do it this way? Why can't you do it that way? మామూలుగా మనం ఏదైనా సినిమాకి వచ్చిందా బోల్డ్ మాట్లాడుతాం సినిమా గురించి. అరే ఆ దేశంలో వచ్చి ఎలా చేసింది, ఆ వేరే బలే ఉంది, ఇలా చెప్పుకుంటే బాగుండేది, ఆ డెలివరీ బాగాలేదు, ఈ యాక్షన్ బాగాలేదు, ఏదో అనుకుంటాం కదా. You're discussing somebody else's work. That is creative. Same way, you can discuss ideas. You can have a little mini ideas in your classroom. Every day, 10 minutes lecture. Every week, half an hour lecture. Everybody let's bring an idea to the class. Have an idea. ప్రతిదానికి ఈవెంట్ చేయాలంటే బ్యానర్ కట్టి స్టేజ్ బట్టి మైకులు పెట్టి అందరినీ చీఫ్ గెస్ట్ నుంచి షాల్ కట్టి ఏం చేస్తారు. You can have your own ideas on this. So that is the culture that we are trying to push for. So that back and forth is important. Nothing will be good in the first shot. You imagine something and you want to implement it, but it will not work first time. Then you go back to the drawing board, keep going back. It's an iterative process. It goes up and down. Okay, now? Any other questions? Whom should we consider what qualities should they have? First, If we need to implement. I would say first thing is you should feel respect. Okay? You should feel respect. If that is missing, then it is very hard to have a mentorship. They should respect you for who you are. You are smart, you can do wonderful things, you are skilled, you have good intent, good heart. That is basic assumption. If that is questioned, then you have a problem with it. If the mentor is really good, then you really have a problem. You need to figure that out. ఎందుకంటే మీకు మంచిగా చెప్తారు అలా చెప్పారంటే మేబీ దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం కూడా ఆలోచించవచ్చు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ బీయింగ్ రెస్పెక్టెడ్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ పర్సన్ and not being treated well, then that is basic. Then on top of that, how they deliver their mentorship messages. First thing we don't say, no, this is a bad idea. Let's see where you are coming from. What are you trying to do? Why do you want to do this? Maybe there is another way to do the same.
Or maybe you can do what you're doing for a different reason. So there are multiple ways to have a conversation around what you're doing. Instead of saying, oh, it's a bad idea. That is not mentorship. So, and you will understand as you go into the relationship, if you feel uncomfortable, just get away from there and move on. And there can be multiple mentors. Yesterday I was speaking to, or day before yesterday I was speaking to a student who is running his own company now, a drone company. And he was talking to me about how he found two mentors, one for a life mentor and another for technical mentor. Every time he has a life challenge, something he's thinking about how to grow as a person or how his relationships are going with his friends or friends, he goes to this person, talking to them. So this is what is happening in my life, how can you advise me, what do you think? If he has a technical issue with his startup, he goes to this one mentor who advises him on how to build his startup. So multiple mentors can serve different roles. But it is important to keep seeking that mentor. Other question? Did I answer the question? Is there a need to answer for this? Any other questions? For the August no breakfast and Problem is that these people who are always located almost near to the junction of the loop. Most of these people, they come from almost 20-25 kilometers. Yes, most of the people. So, if they want to come by 9 o'clock, they are supposed to board the bus and cross around 7:15, 7:30. So that's the biggest hurdle these people are facing. But there is no other way except to stay in the hospitals. You also okay. You are class to the oh, boxes okay, maybe you can sit somewhere on campus and finish your thing. 148 is it's high time, you should eat something. Right? We want the next generation to be healthy and happy. Do you want to quickly go around the labs and maybe they can explain what's going on here? Thank you for listening to me patiently. Thank you so much. Right. So, ఎంతమంది ఆకలి ఏం చెప్తారు అర్థం చెప్తారు ఆకలి అవ్వదు అంటే 1 hour తీసుకుంటాను నాకు అలవాటు నేను ఫుడ్ లైవ్ 2 days అని చెప్పేస్తాను మాట ఎంతమంది ఆకలి ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోతే ఆకలి చెప్తాను మిగతా ఆకలి కదా if your answer is no then you are not much to your patients fine. So, what you understood by something like entrepreneurship or something like that? Then other business start cheyadam ela your idea unda basically ila cheyali start cheyaru kada meeku plans unnaya business plans unnaya lekapothe job plans unnaya adigaru tellu unnaya job plans anukonu unnaya job plans anukonu em మీ ఒకసారి అందరూ మీ రైట్ హ్యాండ్ ఒకసారి పైకి అందరూ అంటే నాకు హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి డౌట్ వస్తుంది అది నేను ఎస్ చెప్పట్లేదు నో చెప్పట్లేదు థర్డ్ కేటగిరీ అడగకూడదు అందుకని అడగదు సో ఆ బ్యాచ్ ఉంటే ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఫైన్ చెప్పండి సో జాబ్ ప్లాన్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ హాఫ్ ప్లాన్ దిస్ ఈస్ ఫుల్ ప్లాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ నో ప్లాన్ సో one more correction is jobs to plans అవసరం బిజినెస్ కి అయితే ప్లాన్స్ జాబ్స్ కి ఏం కావాలి పెట్టిన అసైన్మెంట్ రాసిస్తే ఇయర్ సెమిస్టర్ ఎండ్లో ఒక చిన్న బిస్కెట్ వేస్తే అసైన్మెంట్ అయిపోతాయి ఆ సెమిస్టర్ అంతా బిస్కెట్ వేస్తే ఫైనల్ అసైన్మెంట్ కూడా అయిపోతుంది అంతే కదా ఫైన్ సో బిజినెస్ కి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే ప్లాన్స్ కోసం కెన్ అప్రోచ్ హియర్ సో ఐ క్లోజ్ సార్ బిజినెస్ గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఐ డోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ దాట్
So basically this is a skill development center of Andhra University. Okay. So why this center is established ante many of engineering college or the new curriculums of engineering college are not to the mark of the industries. And if industries lo ఏ పని చేస్తున్నాయి ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనే కరికులమ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా లేవు. సో దేర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ యువర్ కరికులమ్ అండ్ ద ఇండస్ట్రీ ఆపరేషన్స్. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో పిఎల్సీస్ ఉన్నాయి, స్కాడా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, హెచ్ఎంఐ డివైసెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో వాటి గురించి మీకు తెలుసు కదా, తెలుసా? స్కాడా సిస్టమ్ గురించి, హెచ్ఎంఐ గురించి తెలుసా? అరే కొంచెం చెప్పండి, 5 నిమిషాలు పంపించేస్తాను. సో టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్ ఈవెన్ 4th year వాళ్ళు కూడా తెలియదు. సో మీకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అది చూసి అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయి పడిపోకుండా మీకు కొంచెం పరిచయం చేసి తర్వాత ఇండస్ట్రీకి మీరు ఎలిజిబుల్ అవడానికి చేసిన ప్రయత్నమే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. ఓకే, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 14 labs. 14 labs. In that 6 of them are for electrical engineers and 7 of them are for mechanical engineers and few others are for electronics, communications and also for software guys. So electrical, this is particularly about electrical guys. Triple and EC already pioneers. And beside this you are having mechanical, robotics and CAD CAM. 3D printing idea undi kada, making chains, so that 3D printing technologies and how we design that technologies and other mechanical. And beside that we are having IoT and artificial intelligence. IoT and artificial intelligence, that is for software guys. Okay na? So these are 3 parts basically. And ikkada skill development lo separating EC, triple atle undadu. This is beyond engineering. And the world is now beyond engineering. Bayitiki ellina tarvata EC, triple ante ippudu bakaleru. Mee 4th year vachesarki inka clear cut untadu. Then EC, triple ante అయితే ఏ పని చేస్తాను అడుగుతారు. EC అంటే ఫలానా పని చేస్తావు కదా అని అడగరు. సో EC అంటే సో ఏ పని చేస్తాను అడుగుతారు. So your degree name doesn't matter. The technology you know matters. నీకు ఏ టెక్నాలజీ తెలుసు, నువ్వు దేని మీద బాగా పని చేయగలవు. అంటే నువ్వు ఈసీ అయితే కోడింగ్ బాగా చేస్తావా, ట్రిపుల్ అయినా సరే కోడింగ్ బాగా చేస్తావా, సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే పర్లేదు నువ్వు ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ బాగా చేస్తావా. సో నీకు ఏ పని వచ్చో అనేదే చూస్తావు. బేసికల్లీ అదే చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాకా. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఇంకా పర్టికులర్ ఉంది. నీ బ్రాంచ్ పేరు చూడరు ఇంకా. ఓకేనా? మీ టెక్నాలజీస్ గురించి చూస్తారు. సో మోస్ట్లీ ఇంకా ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ కన్నా కూడా ఇప్పుడు చాలా చూపించారు కదా ఎలాంటి కాంటెస్టెంట్స్ జరుగుతాయి, హ్యాకథాన్స్ కానీ లేకపోతే టై వైజాగ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వాటి నుంచే ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్. మీ కాలేజ్ నుంచి జరిగే ప్లేస్మెంట్స్ అంతా కూడా జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేక్ ఆర్ సమ్ అదర్ సేక్ ఇట్స్ రైట్. సో కమింగ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, హియర్ వీ హ్యావ్ ఆటోమేషన్స్, ప్రాసెస్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ ఆల్సో మెకాట్రానిక్స్ అండ్ ఆల్సో ఎనర్జీ సేవింగ్స్. ఈ 4 మెయిన్ డొమైన్స్ ఉంటాయి. అంటే ప్రాసెస్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆటోమేషన్ యాక్చువల్లీ? ఆ వర్డ్ ఇన్ అక్కడ ఆటోమేషన్ ఏంటంటే కొంచెం అర్థం ఎవరు డిటర్మినెంట్ ప్రాబ్లమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇంకా ఇంకా చాలా ఆకలి సార్ ఏంటి సార్? రైట్. సో ఆటో మీన్స్ ఇట్స్ సెల్ఫ్. ఓకే, సెల్ఫ్ డ్రివెన్ సిస్టమ్స్ అంటే వాటందరూ వాటి చేయరు, బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఇనిషియేషన్ అండ్ ఇట్ గో ఆన్ సెల్ఫ్. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా పని జరగాలి సెల్ఫ్గా అంటే దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ సెన్సార్స్. ఓకేనా? సో అది మనుషులకి మన లాంగ్వేజ్లో కాకుండా వాటి లాంగ్వేజ్లో ఇలా టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది సో తగ్గించు, సో టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది సో కొంచెం పెంచు, సో ప్రెషర్ ఎంత ఉంది, సో అట్లా సెన్సార్స్ అంటారు కదా. సో అవన్నీ కూడా ప్రాసెస్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనేది దట్ ఇస్ ఫస్ట్ ల్యాబ్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను తీసుకెళ్తాను చూడండి. సో అక్కడ మనం ఆ సెన్సార్స్ ఎలాంటి సెన్సార్స్ ఉంటాయి, ప్రెషర్కి, టెంపరేచర్కి, లేకపోతే వెలాసిటీకి, లేకపోతే హ్యూమిడిటీకి. సో దేర్ ఆర్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్. సో అక్కడ చూస్తాం. తర్వాత ల్యాబ్లో ఆటోమేషన్, దేర్ విల్ డిజైన్ ద సిస్టమ్. అంటే సెన్సార్ ఇది తీసుకున్నప్పుడు మిషన్ ఏమవ్వాలి అదే. ఇప్పుడు సెన్సార్ 22 అని సెన్సార్ నాకు ఇస్తుంది కంప్యూటర్ వాల్యూ. సో 22 ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఏసీలో ఉండే కంప్రెసర్ తగ్గించాలా పెంచాలా అనేది మనం ఏం చేయాలి అనేది మన కంప్యూటర్లో డిజైన్ చేస్తాం, సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్. సో తర్వాత ఈ ల్యాబ్ ఏంటంటే అది రెండింటిని కంబైన్ చేస్తాం. కంబైన్ చేసి ఒక మెకానికల్ డివైస్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ వాటర్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్. దాంట్లో తెలుసు కదా
పెప్సీ తెలుసు కదా. సో ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. సో బేసికల్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే బాటిల్స్ ఇస్తాం. సో ఫస్ట్ ప్లాన్ ఏంటంటే బాటిల్స్ని హ్యాండిల్ చేసి నెక్స్ట్ స్టేషన్కి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టేషన్ పేరు ఏంటి? టెస్టింగ్ స్టేషన్. అక్కడ ఏం టెస్ట్ చేస్తారంటే నువ్వు ఇచ్చిన బాటిల్ కరెక్ట్ సైజ్ ఉందా లేదా అంటే మనం ముందు దానికి చెప్తాం ఇంత సైజ్ ఉంటేనే ఈ బాటిల్ పక్కన పడేది చెప్పి మిషన్ చెప్పేస్తాం. సో పర్ఫెక్ట్ సైజ్ ఉంటేనే అది నెక్స్ట్ బ్లాక్ పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఏంటి? ప్రాసెసింగ్ స్టేషన్. అంటే ఆ బాటిల్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే నెక్స్ట్ వెళ్తుంది కదా. అక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే సో దాంట్లో ఏం ఫిల్ చేయాలి, దాంట్లో ఫిల్ చేయాలా లేకపోతే కోకో కోలానా, సో వాటర్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ ఫిల్ చేయాలి, దాన్ని క్యాప్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో దాని లేబులింగ్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ లేబులింగ్ సో ఇంకా దానికి ఏం చేయొచ్చో ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ బఫర్ స్టేషన్. బఫర్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టేషన్ ఇంకేమన్నా ప్రాసెస్ అవుతా ఉంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా అక్కడ జస్ట్ హోల్డ్ చేస్తుంది. సో దే కీప్ ఏ బఫర్. ఓకేనా. సో తర్వాత సార్టింగ్. సార్టింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తీసుకుంటే అంటే ఒక థమ్స్ అప్, ఒకటి కోకో కోలా, ఒకటి పెప్సీ అలా డిఫరెంట్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ లాట్స్ లోకి అది సాగ్రిగేట్ చేస్తారు అనమాట. సో థమ్స్ అప్ అయితే ఫస్ట్ లైన్ లో పంపిస్తుంది, పెప్సీ అయితే సెకండ్ లైన్, సో ఇంకోటి అయితే ఇంకోటి అట్లా డిఫరెంట్ సార్టింగ్ చేస్తారు. అది ఒక బేసిక్ మోడల్ అనమాట. ఓకే నా ఇండస్ట్రీలో ఒక జస్ట్ ప్రోటోటైప్. సో ఈ ల్యాబ్స్ అన్ని అంతే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎనర్జీ సేవింగ్. అది ప్యూర్లీ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్. ఇదంతా కూడా ఈసీ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్. సో యూ ఆల్సో కెన్ డూ దిస్ రైట్. సో అది ఏంటంటే ప్యూర్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ గ్యాస్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఎలా సేవ్ చేయొచ్చు, ఇంకా బిల్స్ ఎలా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు, పవర్ ఫ్యాక్టర్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కానీ మీకు ప్లే విత్ దట్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ ఆఫ్ దిస్ ల్యాబ్. అండ్ నెక్స్ట్ ల్యాబ్లో ఏముందని చెప్పాను మెకానికల్ దాంట్లో రోబోటిక్స్ క్యాడ్ క్యామ్ అండ్ 3D ప్రింటింగ్. సో ఆ మిషన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత IoT ల్యాబ్స్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ a glance. సో ఆ క్లాస్ ఉన్నట్టు ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి సో I'll close this and you can visit the center at any time and also we'll reach you over phone or mails or whatever it is and we have a scanner over there. మీరు బయటకి ఈ ల్యాబ్లో కానీ లేకపోతే బయట ఇంకొక ల్యాబ్లో కానీ స్కానర్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో స్కాన్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఏమైనా ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్రీ కోర్సెస్ కానీ మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నా కూడా మేము ఆ గ్రూప్లో ఇంటిమేట్ చేస్తున్నాం. సో యూ కెన్ స్కాన్ దట్, యూ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు దట్ అండ్ యూ కెన్ ఫాలో అవర్ ఛానల్స్ రైట్. సో షల్ వి మూవ్ ఒకసారి అన్ని ల్యాబ్స్ ఒకసారి చూసుకుని సో స్టాప్ చేశారా? స్టాప్ చేశారా?